Conexión Rock Radio conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Enter the official German chart again on place 41. That is a very big success for a band like Tankard. Sus orígenes. I want original, authentic reunion. Momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en donde quiera que nos estén escuchando, sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es nuestra entrevista especial para este día sábado 16 de marzo de 2019. Les saluda Johnny González, para mí es un gusto que nos estén acompañando en este nuevo capítulo de nuestras entrevistas internacionales y que hoy vamos a tener para todos los amantes del metal extremo, del brutal death metal técnico, nada más ni nada menos que uno de los pioneros del género, nacidos en el 97 en Kansas y que actualmente están viviendo en Nueva York. Origin es la banda que nos va a estar acompañando con nosotros en esta oportunidad y que por supuesto hoy vamos a estar conversando con su guitarrista y por cierto fundador Paul Ryan, hablando de lo que son los detalles de lo que es su nuevo trabajo discográfico que lleva por nombre Abiogenesis, Coming into Existence. Para todas aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros y que quieran participar en esta entrevista especial, solo le dan clic donde dice Open Chat the Window en nuestra página de Listen to My Radio y automáticamente nos pueden dejar su nombre, de dónde nos están escuchando, su saludo y su pregunta para Ryan. Y por cierto, pues esta entrevista va a ser en inglés con traducción al español, así que no se preocupen para nuestra gente en Latinoamérica que nos está escuchando y que por supuesto vamos a estar aquí disfrutando del programa de esta noche. Así que más rápidamente nos vamos ya a establecer comunicación hasta Estados Unidos a esta hora de la noche, así queremos aprovechar el tiempo y por supuesto queremos agradecer a Ryan que nos ha concedido aquí esta interesante entrevista con nosotros. Paul, this is Johnny Gonzalez from Conexion Rock Radio from Honduras, Central America. Nice to have you in this special interview for all the fans from Origin in our region. And of course, it's a great honor have to you for know about your music, history, and upcoming news for the band that have in this year. Welcome. Thank you. Bueno, señores, aquí ya tenemos a Paul Ryan ya con nosotros completamente en vivo y nosotros vamos a estar aquí a la expectativa de sus preguntas y sus saludos. This special interview, Paul, will be in English with translation in Spanish. Are you ready for the questions? Yes, absolutely. Okay, my friend, thank you very much. Start the interview this night. We have good news for the fans for the band around the world. For the beginning of May, we will release a new album, the number 8 in the career, called Abiogenesis, coming into existence via Agonia Records and of course Nuclear Blast Records. If Unparalleled Universe left the flag up, this new world represents a fierce challenger into discography. What expectation have you and your bandmates in this new chapter for Origin? Well, basically, this is the origins of Origin. We're going back to the beginning era, the history of the band. The first EP coming into existence was never available before, and Agonia wanted to press it, and they asked if I had any extra material, and I was like, I have about 8 songs that were pre-Origin era material, which they were very interested in putting this together to make it a full-length album of material. It's an anniversary album of coming into existence with extra tracks at the Abiogenesis part of songs I wrote pre-Origin era. Okay, I made the translation for the fans in Latin America. Le hemos preguntado por aquí, amigos, acerca de este nuevo trabajo discográfico y nuestras teorías pues resultan ser ciertas en cierta manera. Le hemos preguntado acerca de este nuevo trabajo que lleva por nombre Abiogenesis, Coming into Existence. Como ustedes saben, pues sale a principios del mes de mayo. Nos comenta él de que en este álbum pues viene una colección de algunos temas que han salido pues desde sus primeros años de la banda, allá por finales, diríamos por inicios de la década de los 90, cuando la banda pues se llamaba de otras maneras. Y por supuesto este álbum viene siendo doble. La primera parte pues lleva por nombre Abiogenesis y la segunda es un EP que se llama Coming into Existence. Así que pues por ahí dice que es material rescatado de los primeros días y que precisamente esa es nuestra siguiente pregunta aquí en Conexión Rock Radio. Paul, curiously, we know that this album is a double album composed in 2 parts. The first one is Abiogenesis. It's a collection of several demos of the band of the first days when you call Necrotomy y Thee Abomination between 90 and 93.
The second part is a coming into existence. It's a EP in '98. We want to know these tracks in Abiogenesis are recorded with the current sound of the band? Okay, so the songs were recreated by me on all the instruments, guitar, bass, vocal, and drums. It's basically the songs that I wrote pre-Origin era, and I wanted it to be a little more raw and visceral than a current Origin recording. I wanted to be more representative of the earlier times of death metal in the early 90s. So I recorded all these songs on my own. Drums, bass, vocals, guitars. Very interesting details. Thank you very much. Le hemos preguntado por acá, amigos, y como lo ha comentado Paul en sus inicios, pues estas colecciones de canciones pues fueron grabadas por él en sus primeros días con la banda. Curiosamente les voy a comentar algunos detalles. Pues algunos de estos temas, en este caso Abiogenesis, pues son hechos como Necrotomy, que fueron pues prácticamente parte de Origin en sus primeros días del 90 al 91, y después hace otro proyecto que es Thee Abomination, que salió en el 92 y 93. Después ahí sale este EP que se llama A Coming Into Existence, y que es prácticamente con un sonido completamente revisitado de la banda. Así que pues por aquí les agradezco muchísimo. Por ahí vamos a estar ya dejando sus preguntas para Paul Ryan en esta oportunidad en Conexión Rock Radio. The next question is, Paul, what difference has this album with the previous works? Many things that the band has resumed the sound of the band of the first days. In some way, you seek to incorporate new elements into music. What details can you share about it? Well, I would say this is just the origins of Origin. This is more like a more raw, visceral. I mean, Origin's always been really extreme, coming before Origin. I would say I was influenced by bands like Napalm Death, Brutal Truth, BSI, Cryptic Slaughter, Carcass, Suffocation, and it was just a merging of those sounds that created Origin later. But these are the tracks that, that kind of made Origin what it was, because Origin virtually came out of nowhere and came out into the scene in '98. And unfortunately, I played in these bands before that were really talented. I thought these were really good songs, and there was interest in these songs, and that's why I recorded them to present to fans of Origin. Like, not everyone just starts out playing Origin the first time they pick up guitar, bass, or drums. I mean, it's pretty challenging, on some aspect. And there was a Abiogenesis start of the band where we kind of formed into Origin, but it wasn't Origin yet. So this is the origins of Origin. Very interesting. Thank you very much. Muy interesante la respuesta que nos ha dado por aquí nuestro invitado. Y le hemos preguntado acerca de las diferencias que tiene este álbum con sus otras entregas discográficas. Muchos piensan de que esto viene siendo como una especie de renacimiento, que la banda toma, si se puede decir, el sonido de los primeros días de la banda. Y él nos comenta que sí, esto viene siendo como el origen del origen prácticamente. La banda está retomando sus raíces musicales de los primeros años en los cuales pues se dieron a conocer como banda. Escucharon bandas como Daisai, como Napalm Death, Brutal Truth, todo lo que era la escena local del metal en Florida, y de repente pues hacer esta interesante evolución dentro de la música de Origin a partir de 1998. Todo se dio de una manera muy pero muy interesante. Para ello fue una experiencia bastante fuerte en trabajo, porque de repente fueron en giras y fue un proceso en el cual pues tuvieron que desarrollar su talento y su música. Dice de que aquí, por ejemplo, tuvieron que hacer mucha evolución, mucho trabajo en relación con lo que ha sido sus próximas entregas discográficas, pero que al final de cuentas dice de que este viaje ha valido la pena cada segundo invertido en la vida de Origin. Así que pues por aquí les agradezco muchísimo su sintonía. Así que pues aquí tenemos unas preguntas muy interesantes. We have some greetings and questions for you in this live interview. Paul, in this case, Alejandro Muñoz from Bogotá, Colombia says, good night from Bogotá, Colombia, Paul. It's a great honor here to you in this live interview. My question is, what is your source of inspiration in make the lyrics and music for Origin?
I'm just a fan of metal in general, and basically when I was growing up, I kind of grew up through the era of, at first it was like Black Sabbath and then Judas Priest and Iron Maiden, and then I heard Slayer and Celtic Frost and Creator and Possessed and Voivod, and then Cryptic Slaughter, and I heard Napalm Death and Carcass, and basically those fans influenced me, just to create my own kind of music, and do I was just interested in the extremist sounds of metal, what I mean? So, that would be my early influences, on guitar and stuff, and basically, lyrically, Origin is a little different than those bands, and I try to go with a little different concept of themes than, like the blood and guts and the maybe like the religious themes. But in the early days of the pre-Origin stuff, it was, you'll notice that the songs are more, a little bit more angry and more visceral and blood and guts and murderous and stuff like that, where, as I got older, I knew that I really wasn't going to kill someone in real life, and, it's like, what I mean? I'm just a musician, I had these problems, and I was angry, and this was a positive release of negative energy for me to get out, and that's why the lyrical change kind of happened for me, because I wasn't, you realize there's a difference in your mindset when you're 16 compared to when you're 26 or 36 or 46. You don't walk around, well, hopefully you don't anyway, walk around just wanting to kill everyone all the time, So, and my mindset kind of changed because I didn't think in that, when you're just a young, angry kid, you have a lot of problems, and basically the best thing for me was to play music and kind of get a positive outlet, even though it was negative music. It was angry and aggression, but it helped me deal with my problems, and I felt better after writing like a killer song rather than going out and running amok and raising hell everywhere. Very interesting. Thank you very much for your answer from my friend in Bogotá, Colombia. Bueno, te agradezco muchísimo, Alejandro, por la pregunta que le has hecho. Por cierto, muy que está dando Paul en relación con lo que le has preguntado acerca de la inspiración musical. ¿Cuál ha sido su inspiración musical dentro de Origin? Dice que de repente, pues, él comenzó escuchando bandas como Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Slayer, Celtic Frost, Creator, Possessed, Voivod, y de repente dice que comenzó eso a generar una especie de identidad musical para él. Estaba muy interesado en el lado extremo y los sonidos del metal. Sus primeras influencias en la guitarra, pues dice que eso prácticamente fue lo que le ha moldado en los próximos años en su personalidad. De repente dice que mucha gente piensa de que la música de Origin trata de eso de tripas y sangre. De repente van a un concierto y tienen ese miedo o esa expectativa de ver un espectáculo completamente agresivo sónicamente, aunque la propuesta de Origin dice que refleja lo que es una música con mucha ira, con mucha fuerza en su contexto musical. De repente dice que quizás la gente piensa de que haciendo este tipo de música de brutal death metal técnico, piensa de que uno quiere ir a matar a la gente, pero dice de que eso no tiene nada que ver. Es un pensamiento meramente musical. Así como hay personas que tienen una mentalidad de 16, no es lo mismo comparar a alguien de 16 con 26, 36 o 40 años. Dice que esto simple y sencillamente es asunto de apreciar las cosas y no literalmente tratar de tener un sentimiento de matar o de asesinar a una persona escuchando canciones de metal extremo. Así que te agradezco muchísimo por la respuesta por la pregunta que nos has dado actualmente aquí para nuestro entrevistado de este día, como lo es Paul Ryan de Origin. Así que vamos a continuar acá con nuestra entrevista. The next question: how the band feels about working with the label Agonia Records, in same way with Nuclear Blast Records that expanded the sound of the band in Europe and on other continents?
Oh, well, I mean, basically, the whole thing is this with Nuclear Blast, they're like probably the largest label, largest metal label with like the largest band. And I mean, although I wish that we were bigger, we play a little bit more extreme music than, you know, the biggest bands on the label. So the thing is, with Agonia came to us, and we're just a little bit more, we're like a bigger band on their label, so we have a higher priority, and it seems like they have a serious high quality of work, like the quality of the product, like the vinyl and their T-shirts and all the product looks great, and it just seems like as much as Nuclear Blast does for us, and it's great to be with Nuclear Blast. Currently, Agonia, you know, it's just we're not as big as Slayer. It's not quite obvious that it's a fact. You know what I mean? And like Nuclear Blast is going to pay attention to Slayer, Testament, Overkill, Meshuggah, Behemoth. You know, as priorities, where we are a priority, but we're just not as large a scale as that band. So with Agonia, we get a little bit more personal attention to us in the releases that we get. Not that there's any quality differentiate with Nuclear Blast or Agonia. It's just that we're a bigger fish in the pond for them. Thank you very much. Interesting answer. Le hemos preguntado aquí, amigos, rápidamente cómo se siente la banda en trabajar en cierta parte con Agonia Records, que ha estado trabajando con la banda desde hace muchos años y que ahora pues está incorporando a lo que es el roster de artistas de Nuclear Blast. ¿Cómo se sienten ellos en saber de que la banda va a tener un sonido más expandido? Pues dice que en cierta forma ha sido muy satisfactorio en hacer ya trabajo con Nuclear Blast. Posiblemente sea como el sello discográfico más importante y más grande del metal. Dice que con la banda se sienten muy pero muy complacidos en tener esta relación de trabajo dentro del panorama del metal extremo. Dice que de repente pues ellos han sido desde muy jóvenes seguidores y fans del sello, donde han estado pues donde actualmente han estado bandas como Slayer, Testament, Creator, Behemoth, y ahora pues son parte ya del roster de Nuclear Blast, viendo de que pues por ejemplo ellos tienen, si se puede decir, más posibilidades de expandir su música, más merchandising, y esto prácticamente miran en ellos como una especie de prioridad. Quizás no miran las cosas desde un punto de escala grande, pero la banda está empezando a tener un poco más de atención en cuestión de publicación y lanzamientos a través de sellos discográficos. Y por supuesto les voy a comentar quiénes son los que están conformando Origin para los que están escuchando la banda por primera vez. Les voy a comentar, es una banda de brutal death metal técnico que nació en el 97 y que actualmente está conformado por Paul Ryan en las guitarras y voces, John Longstreet en las baterías, Mike Flores en el bajo y voz, y por supuesto Jason Kaiser en las vocales. Y pues tiene una interesante discografía, Coming into Existence en el 98, Origin en el 2000, Informis Infinitas Inhumanitas en 2002, Echoes of Declamation en 2005, Antithesis en 2008, Entity 2011 y por supuesto Omnipresent en 2014, Unparalleled Universe en 2017 y ahora Abiogenesis, Coming into Existence en 2019. Así que les agradezco muchísimo que nos están escuchando. Ok, interesting question have for a fan from El Salvador. Angela Velázquez from San Salvador, El Salvador, sends regard for you and says, I am huge fan of your music, Paul. I had a question. What do you think about recording a live album in the future? Do you think would be perfect for the general that the band plays? Cheers. I mean, I would love to. It just has never panned out where the budgeting really happened. I mean, I would love to have a live DVD more, say, than CD anymore, because it seems like that's the more current format of stuff. It's just never panned out for us. It would be something that we've had recordings, but there's always something that we weren't just totally happy with. So it's kind of one of those things that if it happens and it pans out accordingly, yes, I would love to have it, but nothing as of right now. You know what I mean? Nothing in the works. Ok, thank you very much for your answer. Ángela, muchísimas gracias por tu saludo allá hasta El Salvador, y le has preguntado acerca de un disco en vivo, si se puede hacer algo en el futuro. Dice que esto es un asunto meramente complicado, viendo de que
hay muchos factores que pueden involucrar en el aspecto de la banda. Pero sí, por ejemplo, tienen pensado no hacer un disco en vivo, pero sí un DVD. Así que esto más adelante será cosa de que ustedes esperen como fans lo que la banda va a estar ofreciendo en estos próximos meses, ya con un nuevo disco. Así que vamos a continuar rápidamente aprovechando nuestra entrevista aquí con nuestro invitado Paul Ryan. Paul, the band tours 22 years in 2019. The question is, what's your perception about the interesting evolution that Origin have over the years in the technical, brutal death metal in scene around the world? Well, I feel like the band has always been kind of ahead of the genre per se, but I feel now that there's a kind of a strong following to this kind of music, and it's definitely grown. There's all kinds of crazy bands that have kind of picked up the ideas and playing techniques of Origin now and are using them in their own music, which is, you know, humbling and awesome. So, I mean, I feel like we still have that bridge of the old mentality of the old school. I mean, like, I wouldn't say we're technically old school, but, you know, I still have that death metal influence with elements of technicality and aggressive high tempos. But I don't know if we're like, you know, like, I still just consider Origin death metal because that's all I ever called it. It's when Origin came out, they didn't know what to label it as, so they started coming up with death grind or brutal death metal or technical death metal, where to me, it's kind of like, you know, the Origin's Origin. It was always just death metal to me. I just continued to progress as a musician and songwriter, and my playing got better, and I incorporated new ideas into my style. Thank you very much. Escuchen, amigos, acerca de lo que él habla de su percepción. Bueno, la banda pues ya tiene 22 años en este año 2019 y le hemos preguntado qué percepción él tiene de toda la evolución que ha tenido a nivel del género extremo del brutal death metal técnico. Dice que es pues prácticamente satisfactorio ver una interesante evolución siendo muy jóvenes, de repente definirse o ser prácticamente parte influenciadora del metal extremo de la vieja escuela. Pues ellos nunca habían tenido la idea de que iban a escuchar bandas, que iban a ser músicos y que iban a comenzar a hacer su propia música, recogiendo ideas de lo que ha sido prácticamente Origin desde sus inicios. Dice de que también es prácticamente fundamental que ellos han sido puente, o que ellos tienen la mentalidad del puente de la vieja escuela del metal, manteniendo en sí un mensaje que para sus fans van a continuar ofreciendo cosas muy buenas para el próximo año, para los próximos años, mejor dicho, y que quizás ellos lo miran el death metal técnico como una especie de fascinación o de pasión, siendo músico y compositor, y que ellos pues tratan de incorporar en cada disco, en cada trabajo, lo mejor de ellos como músicos y por supuesto de elementos muy interesantes dentro de la música de Origin. Así que rápidamente les agradezco muchísimo la atención que nos están dando aquí en Conexión Rock Radio. César Chi from Maryland, Florida, USA says, cheers from Miami, Florida, Paul. My question is, have you problems or any problems with tendinitis or other guitar-related injuries? By your way to play is a serious thing, keep the speed in your solos or breakdowns. Comments? Okay, maybe I've had, maybe in the early 2000s, I had a little bit of carpal tunnel, or what they call tennis elbow, in my right picking arm, and so I had, like, I used different techniques in the way I pick and stuff, but I kind of switched to a more free-floating pick style after that, which was based off Eddie Van Halen. If you watch his guitar playing, he kind of does this motion where it's just kind of swinging his wrist back and forth instead of using his whole arm. So I switched. One of the reasons that I incorporated, like, I call them riff arps or arpeggios used as riffing, is because when I was speed picking and then I went to an arpeggio, it actually created relief in my right arm from playing because I wasn't just sitting there picking.
but primarily the problem was with the reason why I was getting this carpal tunnel or tennis elbow is because my right arm, when I was doing like picking patterns, like triplets or fives or sevens, that my arm would tense up and get stiff. And so I still use that technique, but only when I'm doing the picking pattern stuff. And I primarily use the floating picking style because it's only using my wrist instead of my whole arm. And my music writing has changed because of it, because, you know, I don't want to hurt myself, but I've, you know, been using this technique now for, you know, I mean, I used it before, but I use it as my primary technique for the last 15 years, and it seems to have subsided the injury in my arm. Otherwise, my left arm is fine. You know, I've been playing guitar for 34 years now, and that's the only injury I've really sustained by playing music like this. I mean, it's kind of like, I mean, I play enough where I am in conditioned shape to play this speed, and then like when I'm going on tour, it's kind of like I'm kind of running through the motions beforehand and I practice, but before a tour I really kind of barrel down and start playing you know, more extensively and building up my stamina and strength and my speed. So let's just say in a number sense of like a numerical thing to help explain. So let's just say, like, if I don't have anything going on and I'm just writing, I might play guitar 30 minutes to an hour tops a day, and I'll probably at that point only, you know, to give, like, I don't play 1,000 miles per hour. We'll just say 100 miles per hour. I'll say 75 to 80 miles per hour. But when it comes to tour time, or getting ready for a tour, I'll boost up my practicing from 30 minutes to an hour to 2 hours. And instead of going at 75%, I'll go like 100% to as fast as I can go to be prepared for the tour. And honestly, I still will say that we play faster probably live than any recording that we do, because we're such a high adrenaline band, and we just kind of ride with the vibe of the crowd. So adrenaline does a lot for like how fast I play, especially when I'm excited and the crowd's really rapid. But that's how I would measure my practicing and stuff with my, how I avoided injury. You know what I mean? And also, if I haven't unfortunately played guitar in a while, I just don't try to go full speed right back in. I try to ease into it, especially in, the later part of my playing, because I'm no spring chicken. Thank you very much. Very interesting answer. Muchísimas gracias, César. Te voy a resumir, porque sí es una respuesta un poco larga, pero muy interesante. Le has preguntado a la gente que nos está escuchando, le ha preguntado César aquí a Paul, que si ha tenido, pues, por ejemplo, algún problema de así en tocar guitarra, que si ha tenido lesiones. Él nos está comentando de que a lo largo de su carrera como guitarrista, precisamente al inicio de 2000, pues tuvo muchos problemas, en especial con un túnel carpiano, que de repente pues esto tuvo problemas o consecuencias de lesión entre el codo y el brazo derecho. Tuvo que usar, si se puede decir, un poco de técnicas que al menos pudieran amoldar su velocidad y que no tuviera algún problema o consecuencia en los años más adelante. Dice él de que, pues, por ejemplo, ha estado utilizando algunas técnicas. Bueno, por ejemplo, ha tenido Eddie Van Halen algunos problemas, y él ha estado utilizando varias técnicas, entre ellas los arpegios, que esto pues le ha generado en cierta manera de que su brazo derecho no tenga mucha carga. Esto dice de que esto le ha generado en cierta forma como una especie de cuidado, que durante los últimos 15 años que ha estado tocando con la banda siempre ha tenido el cuidado de mantenerse en muy buena condición y que esto no le vaya a generar más lesiones en el futuro. Pero que por esa razón esto ya es parte ya del crecimiento como guitarrista, que ellos tienen sus lesiones, pero que
esto pues a la larga tiene que tener mucho cuidado porque estas lesiones le pueden generar ya daños completamente permanentes. Así que esto es lo que nos está comentando Paul Ryan, amigos, y estamos ya entrando a la recta final ya prácticamente de nuestra entrevista. Marlon Solís from Tegucigalpa, Honduras 6. Good night from Tegucigalpa, Paul. I am a huge fan of your music. My question is, perhaps it's a hard question for you. What is your best album and the underrated album for the band? For me, the best albums are Echoes of Declamation on Unparalleled Universe. Underrated, perhaps Origin of 2000. For you, what is your best album and underrated album? Cheer from Tegucigalpa. Oh, man, that's a hard one. Oh, man. I mean, I don't have any kids, but every album's kind of the same. I mean, they're all very important to you. I would just say, goodness. Well, shucks. The hardest, most difficult album for me in Origin history is probably Entity at the time, just because I feel like that was the most difficult. I feel like that was the most underrated album in the discography. I feel like Antithesis is overrated, and so I'll say underrated. I'll say my favorite is underrated is Entity, and my favorite I'll say is I don't know, that's so hard. Because they're all very important to you at the era and time. But I'll just say Unparalleled Universe because I feel like that was a excellent combination of the band and a vast variety. It had early aspects of the band, middle aspects of the band, and the writing style, and in the modern sense of what the band is today. Thank you very much for your answer, for my friend Marlon. Marlon, interesantes preguntas. Acá lo que te está comentando, que dice que, por ejemplo, el disco que posiblemente sea como el infravalorado puede ser Antítesis de 2008, que ellos han tenido, pues si se puede decir, como un periodo un poco complicado en esos días. Pero si dice que si hablamos de mejores trabajos discográficos, podría ser Unparalleled Universe, que ha sido pues prácticamente de los trabajos que le ha generado bastante talento, bastante inspiración dentro de lo que ha sido la carrera de Origin a través de los años. Así que te agradezco mucho y por supuesto saludos a esta hora de la noche que nos estás escuchando en esta oportunidad. Ok, muchísimas gracias. Manu Sevilla from Managua, Nicaragua 6. You've been ranked as one of the best guitars in metal by several publications. Do you have any advice for guitar players that hope to advance their technical abilities? Chief from Managua, Nicaragua, for a huge fan of your music. Congratulations for the new album. For that is practicing every day. If you're trying to achieve better guitar playing, when I was younger, I was very adamant about playing every day. It's kind of like the more you put in, the more you get out. You know, there's so many free resources that. I'm sorry. Sorry, just a second. Are you still there? No problem, no problem. Okay, so there's so many free resources that are available today to incorporate new techniques in your personal skill. Back when I was growing up, I would just, you had to watch MTV and record it on a VHS tape and frame advance it and try to figure it out by ear. Now, there's tablatures available. There's people that get free lessons online. There's people that you can buy lessons on directly from the musicians themselves to learn your techniques. There's apps like Songster where you can learn the songs in MIDI format. But the key is, number one is practicing every day, and then number two, trying to finding. If I was a new player today, I would be searching for how to play techniques on the internet or contacting the bands that I like directly, because you couldn't do that back in the day. Now you can reach out to them on social media, and usually bands will do like lessons or something, in person or
on Skype or FaceTime. So it's so much easier today than when I was going to. I had to figure stuff out by ear and record it on video and like frame advance on VHS to watch their fingers to figure out how they played it. Very interesting. Thank you very much. Ya escuchaste, Manu. Bueno, le has preguntado qué consejo le podrías dar a aquellos guitarristas que quieren mejorar sus habilidades técnicas como guitarrista. Yo sé que Paul pues prácticamente es de esos guitarristas que tiene muchos admiradores. El consejo que él está dando, que dice a todos los guitarristas, les daría el consejo que para lograr una mejor interpretación de la guitarra es que quizás muchos dicen, cuando mucho sabes, mucho pones y mucho expones. Hay muchos recursos gratuitos. En este caso pues dice de que hay muchos videos por ahí en VHS, por ejemplo hay tutoriales en internet, en YouTube por ejemplo, y a veces hay tablaturas que la gente las aprende a través del oído, que prácticamente son técnicas que están pues ya tradicionales y que ahora con las tablaturas disponibles en el internet se hace más fácil. De igual forma las lecciones gratuitas de guitarra en línea, Skype y todo esto, los midis, hay cuestiones meramente técnicas que los guitarristas están incorporando en los últimos años, y que los dos consejos prácticos son: el primero es practicar todos los días, lograr mejorar sus capacidades y velocidades, y lo segundo pues dice de que pues sean ustedes mismos sin necesidad de estar imitando a otras personas, que busquen su propia identidad y que así lograrán ser mejores músicos y mejores personas. Es lo que nos está comentando por aquí Paul Ryan, y te agradezco muchísimo, Manu, tu sintonía desde Managua, Nicaragua. Paul, what message do you want to send for all the people who listen to us in this special interview? We'll send greetings, questions, and again, thank you very much for your time in answer all the questions in this live program for Conexion Rock Radio. For me, it was a great honor. Share your history and upcoming plans for the fans of the band around Latin America. Oh, well, first of all, thank you for the interview, and thanks for all the loyal support over the years from fans abroad, Mexico and South America and various countries. Unfortunately, we just haven't had the success of getting to your country and performing live. I'm hoping that will change in some aspect or in some way, that we can perform live for you. And I'm thrilled that there's such a fan base there that unfortunately I haven't got to visit live, but thank you for all the continued years of support of the band, of Origin, in the various formats. From the last 22 years, and now, showing the history, the origins of Origin. And just want to say thank you for all your fans, and thanks for all the questions. I hope I answered them in a way that maybe helped you along some way in your guitar playing and understanding the history of the band. As far as right now, the only thing that's on the calendar that we have that's officially confirmed is a North American tour with Deicide and Jungle Rot and the Absence. And that's only in North America. Who knows what the future holds? The next thing is to write a new album, with me, myself, Jason Kaiser on vocals, Mike Flores on bass, and John Longstreth. And that's the goal, is to create a whole new album, all new material. But, hopefully the fans will appreciate the origins of Origin and Abiogenesis are coming into existence. And hopefully we get to visit your country and perform live to y'all. Again, thank you for the interview, and thanks for all the questions, and thanks for listening. Thank you very much. Escuchen, amigos, le dice de que pues por acá les agradece muchísimo las muestras de apoyo, las muestras de interés que la banda ha tenido, pues de ustedes hacia la banda en esta entrevista, saber apreciar más de 20 años de música, y por supuesto la lucha para mantener a flote la banda. Dice que se siente más que satisfecho en escuchar y que hayan compartido las preguntas. De igual forma dice que pues por ahí, para la gente en Norteamérica, próximamente, ya una vez que el álbum esté lanzado, van a estar de gira con Jungle Rot, Deicide y por
supuesto The Absent, y que estén al pendientes, que siga, que disfruten ya una vez que el álbum salga a la luz, y que disfruten de este nuevo trabajo que la banda va a estar ofreciendo para ustedes, y que literalmente ellos están con la premisa de ofrecer material de alta calidad para ustedes en los próximos años. Es lo que nos está comentando por aquí nuestro invitado en esta oportunidad, Paul Ryan de Origin. Thank you very much for your time in this special interview. In same way, same regard for the rest of the band. Conexion Rock Radio had the total support for a great band like Origin. At the door are open for talk to you again in the future. For me, it was a great honor to talk this night here in Central America. Oh, thank you very much. Thanks for having me, and thanks for the interview, and have a great rest of the evening.